Good evening, everyone, and welcome to OET Speaking Speculation. This is me, Hannah. Hi everyone, this is me, Richard Caroline, and we are from Neethu's Academy. So we are back with another role play discussion as well as to show you how we can do this particular card as well. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാർഡ് ഒരു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കേസ് ആണ് ആൻഡ് as you already know നമുക്കൊരു 68-year-old ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് ആൻഡ് the point is the patient is a triage patient and patient seems to be very anxious and patient complaint എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വീണു. Like he came there because he had a fall at home. So we are collecting the relevant details from the patient and the first task like നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്തിനു വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു കാർഡ് കൂടിയാണ്. സോ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു അൺനോൺ കേസ് ആണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ കേസുകൾ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓക്കെ അൺനോൺ ആണ്, നമുക്ക് വലിയൊരു സംശയമൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർഡ്സ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ആസ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തൊക്കെയാണ്, എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ വി വിൽ ബി ഡൂയിങ് ദ കാർഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സെഗ്മെന്റ്. ലൈവിൻ്റെ അവസാനമായിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ഞാനും ഹാനയും കൂടെ അത് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ പോകണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഫോർ ദാറ്റ് വിൽ ഷെയർ ദ കാർഡ് റൈറ്റ് നൗ ആൻഡ് റിമെമ്പർ യു ഹാവ് 3 minutes to prepare the card. Okay.
Alright everyone, so I hope you got enough time to go through the card and you got an idea about how this can be performed as well. So, നമുക്ക് card എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അല്ലേ? അപ്പോൾ Hannah, could you please read that for them? Yes. Setting emergency department, nurse. You see a 60-year-old patient in triage. The patient seems anxious and reports falling at home earlier today. You collect information about the patient. യെസ്, അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യു ഗെറ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്താണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളതും. പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ സ്റ്റുഡൻസിന് കൺഫ്യൂഷൻ വരാം, ഇതിപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റെ പ്രായം നമുക്കറിയില്ലേ, പേഷ്യൻറ്റിന് എന്ത് പറ്റിയതാണെന്ന് തന്നിട്ടില്ലേ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ നോൺ കേസ് ആയിരിക്കില്ലേ എന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചില സ്റ്റുഡൻസ് ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. ഐ ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്കൊരു സിറ്റുവേഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് ഇത്ര വയസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത്, അയാൾക്ക് ഇന്ന അസുഖമായിട്ടായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നൊരു ഇൻഫർമേഷൻ, അതല്ലാതെ അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല. അങ്ങനെയുള്ളതാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ടാവും? യു ഹാവ് എക്സാമിൻ ദ പേഷ്യൻ്റ് എന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ നിങ്ങളോട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പോകുന്നതാണെന്നോ, അഡ്മിറ്റഡ് കേസ് ആണെന്നോ, റെഫറൽ ആണെന്നോ, അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ പേഷ്യൻ്റെ ഡേറ്റ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് നോക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിൽ എന്തിനാ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാസ്ക് ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും? അൺനോൺ കേസ് ആയിരിക്കും. കാരണം നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അവരെന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. നോൺ കേസ് ആകുമ്പോൾ കൂടുതലും എന്തായിരിക്കും? നിങ്ങൾ ഇതിനല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റ്, ബ്രാക്കറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ സൂച്ചർ റിമൂവൽ എന്നായിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കും, സോ മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്, ഐ ബിലീവ് യു ആർ ഹിയർ ടു റിമൂവ് യുവർ സ്റ്റിച്ചസ് എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ്. കാരണം നമുക്ക് അവിടെ ഓൾറെഡി അറിയാം നിങ്ങൾ ഇതിനായിരിക്കും അല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. സോ ദീസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കാർഡ്സിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഈ ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കും അതുപോലൊരു കാർഡ് കാണുമ്പോൾ ഇതിൽ ഇത്ര ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഇതൊരു നോൺ ആയിരിക്കുമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റ്, ആസ്ക് ഫോർ ദ റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റ്, ഗ്രീറ്റ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് ആസ്ക് ഫോർ ദ റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതെന്ത് കേസായിരിക്കും? അൺനോൺ കേസ് ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് നമുക്കറിയില്ല ഇവരെന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും അൺനോൺ കേസ് ആണ്. അപ്പോൾ അൺനോൺ കേസ് ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യാം, നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ള കാര്യം പറയണം. ബിക്കോസ് നമുക്കറിയില്ല അവരെ, അവർക്ക് നമ്മളെയും അറിയില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റെ പേരും കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കാം. ചോദിച്ചതിന് ശേഷം എന്തിലേക്ക് പോവാം? ടെൽ മീ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു എന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു റീസൺ പറയുമ്പോൾ അതിനൊന്ന് അക്നോളജ് ചെയ്തിട്ട് ഹെൽപ്പ് ഒക്കെ ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോവാം. ഇനി അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ചോദിക്കാം. പേരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ചോദിക്കാം, ടെൽ മീ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹെൽപ്പ് യു എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റൻ അവരെന്ത് മറുപടി തരുന്നു അതിന് നമ്മളൊരു അഷ്വറൻസും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ട് ചോദിക്കാം. ഫോർ ദ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ടെൽ മി യുവർ നെയിം. അപ്പോൾ ഈ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പൊസിഷൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അത് ഇവിടെ തന്നെ ചോദിക്കാവുള്ളൂ, സ്ട്രിക്ട്ലി ഇതാണ് എന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് എന്ന് വെച്ച് ടാസ്കിൻ്റെ ഇടയിൽ പോയിട്ട് പേര് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. നമ്മൾ ലോജിക്കലി ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. എന്തിന് വന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് മുന്നേ വേണമെങ്കിൽ പേര് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് മറുപടി കിട്ടി, അതിന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചൊരു മറുപടി പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ചോദിക്കാം. Before proceeding further for my documentation, can you please help me with your name and age? So is it okay if we stick to one method? That means I'm going to be asking this patient the name and other details, then I would go to the task. Yeah, absolutely. So it's better that I stick on to one than trying to fit into both of these patterns, right? Absolutely. I just told you that because you need to know both the methods are right. If there are options for you, എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് നിങ്ങൾ അറിയണം. ബിക്കോസ് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ, ഇത് ഇങ്ങനെയാ പറയണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഷുഡ് നോ ഓക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതും ശരിയാണ്, അവർ പറഞ്ഞതും ശരിയാണ് എന്നുള്ളൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അവിടെ വരണം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ വൈ ഐ ടോൾഡ് യു രണ്ടും ഓക്കെ ആണെന്നുള്ളത് കേട്ടോ. And when you were talking about things like what I understood, like there is information for you as a candidate and there is also information for you as a nurse. Yeah. So just like you said, this is a 60-year-old patient, this is for you as a candidate, and this is not for you as a nurse, right? As in, it's for me as a nurse, but for the interlocutor there will be another card in which it will be written as patient because he is doing the role of the patient, right? So you will have two different. That's what you asked? No, what I asked was like you told me that you are given a few statements here that you are seeing a 60-year-old patient in triage. That means people would think it is a known case, but you said that is just for the candidate to know. Yes. So that's for the student to get an idea that okay,
this is the type of context that I'm dealing with, but as a nurse who is performing in the role play, you should consider that as a unknown case. Okay, that's how it should be done. Okay, so now let's look into the task. First task, find out the reason for the visit. It's pretty simple. May I know the reason for your visit? How can I help you today? How can I be of help to you today? Or what brings you here today? Yeah, speaking of that, മിക്കപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസ് what brings you here today യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ് വാട്ട് ബ്രിങ്സിന് പകരം വാട്ട്സ് ബ്രിങ് യു ഹിയർ ടുഡേ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ അവിടെ വാട്ട്സ് അല്ല വാട്ട് ആണ്, ആൻഡ് ബ്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിനാണ് നമ്മളവിടെ എസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, ബ്രിങ്സ് ആക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വാട്ട് ബ്രിങ്സ് യു എന്നാണ്, വാട്ട്സ് ഇല്ല. അതൊരു ഭയങ്കര കോമൺ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, കാരണം ഒരു എസ് സൗണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട്. ബട്ട് സം ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ് ലൈക്ക് ഏതിനാണ് ആ എസ് സൗണ്ട്, അത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് പലർക്കും. അപ്പോൾ വാട്ട്സ് അല്ല, വാട്ട് ബ്രിങ്സ് യു ഹിയർ ടുഡേ. So I tell my students when they make those kind of mistakes, those are like tiny little mistakes they're making, but that can affect their score. I always tell them, when you make a mistake like that, when your trainer corrects you, what you have to do is repeat it, almost like say it for 10 times. Just say what brings you here, what brings you here, and as the more number of times they say it, that sticks into your brain. And even if they try to say it the wrong way, their brain wouldn't let them do that. Your muscles are already trained for that. So that's true. That's one thing. That's one way they can make it right. Totally. And another thing is, sometimes even after you practice for 10 times or 20 times, when you do the role play, sometimes you might say it happens. It's very human to happen. Okay, so what you can do is, you need to have an understanding. A role play but it doesn't mean that you have to speak for 5 minutes with 0 errors. That's not what they're looking at. We are humans, we make mistakes, that's quite natural. Okay, so what you have to do is, if you feel like you made a mistake, you just said something wrong, or your grammar was wrong, the task that you were trying to say was wrong, the meaning that you were trying to convey was not the exact thing that you said in your sentence, what you can say is, you can pause for a brief minute, like for a brief second, and then you can say, sorry, what I meant is, and then you can correct yourself. That's okay. But you have to notice one point, keep in mind, it's not something that you can take advantage of. You can make a lot of mistakes and then say, I'm sorry, what I meant is, do not make it kind of like a habitual thing. കാരണം അത് ഓക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ what students will do is, എല്ലായിടത്തും തെറ്റുകൾ വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ലാഘവത്തോടെ എടുക്കുകയും അത് പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ പോരെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു, ഒക്കേഷണലി നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് കറക്റ്റ് ചെയ്യണോ, ചെയ്യാം. ഒക്കേഷണലി, വളരെ റെയർ ആയിട്ട് മാത്രം സെൽഫ് കറക്ഷൻ ഓക്കെയാണ്. അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നാച്ചുറലി നമുക്ക് വന്നു പോകുന്ന മിസ്റ്റേക്ക്, ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുഞ്ഞു ടൈനി എറേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ പ്ലൂറൽ പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത്, ഇപ്പോൾ ടാസ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു, കുഴപ്പമില്ല, ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ചേഞ്ചിങ് ദ മീനിങ് എൻറ്റയർലി. ബട്ട് നിങ്ങൾ ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിന് അത് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ അവിടെ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനത്തെ എലമെന്റ്സുകൾ വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഗ്രാമറിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ അത് മാത്രം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തെറ്റുകൾ വന്നു പോവാം, സർവ്വസാധാരണമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ തെറ്റുകൾ വന്നാൽ what you can do is, ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ റോൾ പ്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം, ഐ എം സോറി, what I was trying to say is എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പറയാം. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫ്രേസ്, ഐ എം സോറി, what I was trying to say is എന്നുള്ളത് പറയുക. കാരണം എപ്പോഴും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, സ്റ്റുഡൻസ് സംസാരിക്കും, they make a mistake, they drop that statement there without any indication that this was wrong, or I'm going to start a new statement എന്നൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലൂ പോലും കൊടുക്കാതെ പെട്ടെന്ന് all of a sudden പുതിയൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയും. അപ്പോൾ that leaves the listener confused. ഇതെന്താ, മറ്റത് പറഞ്ഞ് തീർത്തില്ലല്ലോ, ഇത് ഏത് പോയിന്റ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി your score will be reduced for intelligibility, because that affected your clarity of speech. അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്നത് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ please remember to tell the patient, I'm sorry Mr. David, what I was trying to say is എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം. എക്സാക്ട്ലി ഡയലോഗ് തന്നെ പറയണം എന്നല്ല, പക്ഷേ ഇത് വൺ ഓഫ് ദ ഡയലോഗ്സ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ മീനിങ്ങിലുള്ള ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് മേക്ക് ഇറ്റ് ഷ്യൂർ ദാറ്റ് യു ഡു ഇറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഭയങ്കര ക്ലാരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് വരും. ഓഫ് കോഴ്സ്, ഇപ്പോൾ ഹാന തന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പെട്ടെന്ന് ഹാന വേറൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും, അതല്ലല്ലോ ഹാന പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഷി വാസ് ടെല്ലിങ് മീ ദ അതർ പോയിന്റ്, സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് യുവർ സ്കോർ. So be careful about it. Okay, so let's look the next state. Yes. So you already found out the reason for the patient's visit. Now let's look at explore potential contributing factors to the fall.
dizziness, tripping hazards, etc. So explore is an action word which means find out. അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലോർ എന്ന് കാണുമ്പോൾ എന്താ എക്സ്പ്ലോർ എന്ന് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ്സ് എ സെയിം ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്താണോ അതേ മീനിങ് തന്നെയാണ് എക്സ്പ്ലോറിന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റ് ഇതേ ഉള്ളൂ. ഒരാളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരോട് മുൻകൂട്ടി പറയാം, ഞാൻ കുറച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം ഹാനയ്ക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാന പറയും, can I ask you something എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നമ്മൾ നോർമലി നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ നമ്മൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ടും വാട്ട് ഈസ് എ കളർ എന്ന് ചോദിക്കാറില്ല. ലൈക്ക് can I ask you something എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുക, വിച്ച് ഇസ് എ ബേസിക് courtesy, so that the listener would also be like, okay, ഇയാളുടെ അടുത്ത് എന്തോ ചോദിക്കാൻ പോവാണ്, let me be ready എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അവിടെ വരുന്നത്. സെയിം തിങ് ഷുഡ് ബി അപ്ലൈഡ് ഹിയർ ഓൾസോ. ഇത് ഞാൻ എല്ലാ ലൈവിലും റിപ്പീറ്റഡ്ലി പറയുന്നൊരു പോയിന്റാണ്. കാരണം മിക്കപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസ് ടെൻഷനിൽ ടാസ്കിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാറുണ്ട്. ഇതിൽ ഈ ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് കാര്യങ്ങൾ വിട്ടു പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ടെക്നിക്കലി പറയുന്ന ടേമാണ് സൈൻ പോസ്റ്റിംഗ്. സൈൻ പോസ്റ്റിംഗ് മീൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ നെക്സ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി നിങ്ങൾ ആധികാരികമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. സിംപ്ലി പറഞ്ഞാൽ മതി, ഓക്കെ സോ മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്, ഐ നീഡ് ടു ആസ്ക് യു സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, മേ ഐ? സിമ്പിൾ, ഡൺ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം വേണം നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്, ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഓരോ ഇൻഫർമേഷനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്ലോറിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മേ ആസ്ക് യു സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു നോ മോർ അബൌട്ട് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ദ ഫോൾ. ഓക്കെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിസിനെസ് ആണ്. ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ഇറ്റ് വിത്ത് ഹാന. ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഡിസി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ആ വീണ സമയത്ത് ഡിസിനെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പറ്റും? Were you dizzy when you fell, or did you feel dizzy after falling down? When you were falling, did you feel dizzy when you fell down? Yeah, did you feel dizzy when you fell down? Yes. അല്ലെങ്കിൽ did you experience any dizziness at that time? Okay, did you experience any dizziness at that time? Were you dizzy എന്ന് ചോദിച്ചാലും മതി. Were you dizzy at that time? Were you dizzy at that time? ട്രിപ്പിംഗ് ഹസാർഡ്സ് കൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും തട്ടി വീണതാണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതി അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ട്രിപ്പിംഗ് ഹസാർഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കണം എന്നില്ല. അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്താ പറയേണ്ടത്, ഭയങ്കര ലിറ്ററലായിട്ട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിൻ്റെ മീനിങ് ഉൾക്കൊണ്ട് ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. എന്തെങ്കിലും തട്ടിയാണോ നിങ്ങൾ വീണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഡിഡ് യു ട്രിപ്പ് ഓൺ സംതിങ്? ഓക്കെ, ഡിഡ് യു ട്രിപ്പ് ഓൺ സംതിങ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ആ മീനിങ് അവിടെ കൺവേഡ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ഗിവ് എ വെരി ടൈനി, ഇവിടെ വേറെ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ടൈനി ആയിട്ടുള്ള സമ്മറി കൊടുക്കണം. സോ താങ്ക് യു ഫോർ ആൻസറിങ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഐ ജസ്റ്റ് ഗോ ടു നോ വാട്ട് ദ പ്രോബ്ലം മൈറ്റ് ഹാവ് ബീൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് പോവാം? റീഅഷ്യൂർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് അബൌട്ട് ദ ഇഞ്ചുറിയിലേക്ക് പോവാം. പക്ഷേ ആ ടാസ്കിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ മുന്നേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്? ഒരു കുഞ്ഞ് എക്സാമിനേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം അടുത്ത ടാസ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഹാന, വി ആർ going to tell the patient about the injury, right? കോമൺ ഇഞ്ചുറി ആണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അത്ര പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല, സീരിയസ് അല്ല എന്നൊക്കെയുള്ള പോയിന്റ് പറയണം. അപ്പം അങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ ചുമ്മാ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു ഫിസിക്കലി എക്സാമിൻ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഹിഡൻ ടാസ്ക് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് എക്സാമിനേഷൻ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടാവണം വിസിബിളി പേഷ്യൻറ്റിന് ചെറിയൊരു മുറിവ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടാവണം കോണ്ടന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ, അതായത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അവിടെ ഇത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ വഴിയില്ല എന്തറിയാനായിട്ട്, ഈ ഇഞ്ചുറീനെ പറ്റി അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ വഴിയില്ല. യു ഹാവ് ടു എക്സാമിൻ, റൈറ്റ്? അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയണമായിരുന്നു? ട്രിയാജിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നെങ്കിലും പറയണമായിരുന്നു. അതൊന്നും തന്നിട്ടില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്? എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. സോ യു ഹാവ് ടു ആസ്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, സോ ക്യാൻ ഐ ഹാവ് എ ക്വിക്ക് ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ വൂണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻ ഐ ക്വിക്ക്ലി എക്സാമിൻ യു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമിനേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ബോക്സ്. സോ വെൻ യു ഓപ്പൺ ടു ടേക്ക് സംതിങ്, ആഫ്റ്റർ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഔട്ട് യു ഹാവ് ടു ക്ലോസ് ദ ബോക്സ്. ഇത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമിനേഷൻ തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യണം? എൻഡ് ചെയ്യണം. ഇനി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ 2 സെക്കൻഡോ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ്, അവിടെ നിങ്ങൾ വെച്ച് ക്യാൻ ഐ എക്സാമിൻ യു, അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പം തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട്, ഓൾറൈറ്റ് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്, I had a quick examination, അല്ലെങ്കിൽ I had a thorough look at your wound, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ഷുഡ് ഡു ഇറ്റ്. ഞാനത് നോക്കി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം. ഇനി ഇഞ്ചുറീനെ പറ്റി എന്താ പറയാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ആ ടാസ്കിലേക്ക് പോവാം. Okay, so reassure the patient about the injury, common, not serious, etc. Discuss importance of fall prevention methods, securing rugs, using handrails, wearing non-slip footwear,
find out any concerns or questions. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അല്ലേ. ഒരെണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ ഇഞ്ചുറി ഓക്കെയാണ്, കോമൺ ഇഞ്ചുറിയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ, സീരിയസ് അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നു. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് അല്ല അടുത്തത്, കുറച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ്. അത് നമ്മൾ സജഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അടുത്തതിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് വരുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു stop in between, you check the understanding of the patient and move on. ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ടെക്നിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിന് എപ്പോഴും ഡൗട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, ഈ ഇൻട്രാക്ഷൻ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയും, പക്ഷെ എവിടെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണം? ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ സ്പൂൺ ഫീഡിങ് ആണ്, ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ. പക്ഷെ ചിലർക്ക് അത് വർക്ക് ചെയ്യും, ചിലർക്ക് അത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ. ബട്ട് ഫോർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ദേ നീഡ് ടു ഹാവ് എ ക്ലാരിറ്റി ഓൺ എവറിത്തിങ്. കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുക, സെൽഫായിട്ട് ചിന്തിച്ചത് ഇങ്ങനെ പറയാം എന്ന് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ഇല്ല എന്നല്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്നാൽ പോലും കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ടെൻഷൻ കാരണം ഇത്രയും ചിന്തിക്കാനോ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനോ ഉള്ളൊരു ഇത് വരുന്നില്ല. കാരണം ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജിനോടുള്ളൊരു ഭയം വരുന്നത് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കുള്ളൊരു എളുപ്പ വഴിയാണ് ഇതുപോലെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടോപ്പിക്സ് വരുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ടോപ്പിക്കാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ OET എടുത്ത് അവർ പറയുന്നൊരു പോയിന്റാണ്, ചേഞ്ച് ഇൻ ടോപ്പിക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാനെന്ന്. അതായത് എപ്പോഴും നമ്മൾ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയണം ഇതാണ് ഇതാണ് എന്നുള്ള രീതി നമ്മൾ എന്ത് പറയണം, സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ടു യു, ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സീരിയസ് ഒന്നും അല്ല എന്ന് പറയുന്ന ടാസ്കിന് ശേഷം പോസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ നൗ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടോക്ക് ടു യു ഓർ ഗീവ് യു സം ഡീറ്റെയിൽസ് റിഗാർഡിംഗ് ഹൗ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു prevent further falls in the future എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോകാൻ, ആ ടാസ്കിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഒരു ടാസ്കിൽ തന്നെ പല ഇത് വരെ, ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് രണ്ടും ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിംഗ് ആണ്, അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലേ. പക്ഷെ ആ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കിക്കേ, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എനി കൺസേൺസ് ഓർ ക്വസ്റ്റൻ, അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എനി കൺസേൺസ് ഓർ ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ്. ചിലതിനകത്ത് എൻറ്റയർലി ഒരു വലിയ ടാസ്ക് തന്നെ വരാം, ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ്. ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഹിസ്റ്ററിനെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കാം. ആ ഒരു രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടാസ്ക്, അതായത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടാസ്കിന് കൂടെ തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ്ങും വരാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം, സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. അപ്പം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു ഹാബിച്വലായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാസ്കുകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുക, സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ക്വിക്ക് ലുക്ക് അറ്റ് ഹൗ വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സേ well, I totally understand you might be really concerned about your injury. So based on my examination, I reassure you that there is nothing for you to be worried about because it doesn't look like a serious one. It's a very common injury that you can get after a fall. So I hope you understand. Having said that, I would like to talk to you about the importance of fall prevention methods. It is important that you secure the rugs at home so that you will not trip on it, and also please start using handrails. It will give you additional support, and it's highly recommended that you start wearing non-slip footwear so that you will not have to, you will not slip down or you will not trip down. Okay, so please make sure that you follow these instructions to prevent any future fall in the body. Okay, so that is how we can do it. And once you have done it, you can ask the patient, so I hope you will be taking care of all these. നമ്മൾ സജഷൻ ആണ് കൊടുത്തത്, അപ്പോൾ ക്ലിയർ അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ എന്നുള്ള രീതി ചോദിക്കും. So I hope you will be taking care of all these things, Mr. David, അല്ലെങ്കിൽ Miss Maria, whatever that is. Okay, and then you have the point, find out any concerns or questions. So do you have anything else to ask me എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ചോദ്യം ചോദിക്കാം. Okay, so Hannah, would you like to do a sentence for that? Yeah, for all of that? No, the reassure part. Reassure part, yes. So I examined you when I found out that the injury you have is very common from a fall, and it's not very serious and nothing to worry. I'd also like to tell you about the importance of preventing falls in the future. So you should secure your rugs properly so that you wouldn't trip on it, and make sure that you use handrails every time you climb upstairs or you go somewhere. And also it would be highly recommended that you wear non-slip footwear that would give you proper grip while walking through slippery surfaces. And I hope you understood all that I told you. All the information is clear. So if there is anything, you can please feel free to ask me
Yes. And then when the patient replies, okay, yeah, I understood everything, you can ask the next question. So, is there anything else I can help you with? അല്ലെങ്കിൽ do you have any further concerns? എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാം കേട്ടോ. So, after that, you have the next point. നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കൺസേൺ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ലൈവിലൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ പേഷ്യൻ്റ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇല്ല എനിക്ക് വേറെ കൺസേൺസ് ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. Okay, most of the interlocutors do that. As I told you last week also, some of them even if their task actually tells them to actually raise a concern, ചിലരത് ചെയ്യാതിരിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം. അയ്യോ അല്ലല്ലോ ഇന്റർലോക്യൂട്ടർ ചോദിച്ചാലല്ലേ എനിക്കിത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഇരിക്കരുത്. യു നീഡ് ടു ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ബോത്ത് ദ സിനാരിയോസ്. വാട്ട് ഇഫ് ഹി ആസ്ക്സ് ഓർ വാട്ട് ഇഫ് ഹി ഡസൻറ്റ്. ഇതിന് രണ്ടിനും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആണെങ്കിൽ യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് സ്റ്റക്ക്. Okay, we will have a fluency. You will know, okay, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, so I can tell like this എന്നുള്ളൊരു കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വേണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ വെൻ ഇപ്പോൾ ഹാനാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഹാനോട് ചോദിച്ചു ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? I can give a reply like this, yes, I would really like to know what are you going to do next about my injury എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ചോദിക്കാം. ഇത് വൺ വേ. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഹാനയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? യെസ് മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്, ഐ ടോട്ടലി ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യു ക്യാൻ ഐ ടെൽ യു വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്കിലേക്ക് പോവാം. Now let's go back and see the next setup. Okay, you're telling me, do you have any concerns? And I said, no, I don't have any. ഇതും പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓക്കെ, വെൽ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടോക്ക് ടു യു അബൌട്ട് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു പോവാം. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം അല്ലേ. അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചാലേ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നൊന്നുമില്ല, നമുക്കായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് പ്ലീസ്. Explain the next steps: cleaning, assessing the wound, examination by a doctor, possible x-ray to check for bone tendon damage, appropriate pain relief medications. Find out the patient's willingness to wait to see the doctor. സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് എന്നൊരു പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്തായാലും തന്നെ എക്സാം കാർഡ്സിൽ പോപ്പുലറാണ്. ഇപ്പം ഹാന യു ബീൻ ഡൂയിങ് 3 റോൾ പ്ലേസ് ആഫ്റ്റർ ദ ബ്രേക്ക്, നമ്മളിപ്പോൾ 3 എണ്ണമായി ചെയ്യുന്നു. ഡിഡ് യു നോട്ടീസ് എനി കാർഡ് വിതൗട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ്? നമ്മൾ എക്സാം കാർഡ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാത്തിലും തന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ളത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലേ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു സൈൻ പോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കൊരു ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരെണ്ണം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ അത് പോരെ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. സോ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? യു ക്യാൻ സേ സംതിങ് ലൈക്ക് ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് യു ത്രൂ വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു നെക്സ്റ്റ്. ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് യു ത്രൂ what we are going to do next. ഇനി ഇത്രയും പറയാൻ പാടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഓക്കെ സോ സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും മതി. ഓക്കെ സോ മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു what are the next things we need to do എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പറയാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണോ കംഫർട്ടബിൾ, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് തപ്പിത്തടയാതെ സിമ്പിളായിട്ട് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അത് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഏത് കാർഡിൽ എവിടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കൊരു മെമ്മറി, ഒരു മസിൽ മെമ്മറി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇറ്റ് വിൽ കം ടു യു. ഓക്കെ, സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് സം ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ഐ ലൈക്ക് ടു കോൾ ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ചില വാക്കുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൺസെറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, പെയിൻ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എനി കൺസേൺസ് ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കാണുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ജസ്റ്റ് go back and use that one. Okay, so അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും ഇവിടെ എന്ത് പറയണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. So let's have a look at this particular task. So Mr. David, let me take you through what we are going to do next. First we will clean the wound and we will assess it one more time to check whether there are any foreign bodies present or not. And after that the doctor will be examining you thoroughly and mostly the doctor might order for an x-ray to check for any bone or tendon damage. Please do not worry, we will be there to take care of you and we will provide you appropriate pain relief medication as well, so please relax, we will take really good care of you. Okay, this is one way of doing it. And then you can ask find out any patients find out the patient's willingness to wait to see the doctor. So before you get into that question, you need to do what? You need to check with the patient understanding. So you can ask, oh I hope you got my point, or I hope you understood that. I hope repeat ചെയ്യണമെങ്കിൽ so is that clear to you, I hope it's no I believe that's fine with you എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സെന്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. അടുത്തത് എന്താ? find out the patient's willingness
willingness to wait to see the doctor. So, Mr. David, is it okay for you to wait to see the doctor? അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ I highly recommend you need to see the doctor. So, I hope that's okay. I highly recommend you need to see the doctor. അല്ലെങ്കിൽ I highly recommend that you wait here to see the doctor. So, will that be okay? എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം. So, the only point is നമുക്ക് അവിടെ പെർമിഷൻ എടുക്കണം. Okay? So, അപ്പോൾ is that okay? അല്ലെങ്കിൽ would that be okay for you to wait for a little bit? എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എസ്റ്റാബ്ലിഷ് പേഷ്യൻസ് കൺസെൻറ്റ് ടു ഡു ഫർദർ ട്രയാഷ് കെയർ. ഓക്കെ, സോ അവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡോക്ടറിന് വരണം. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇവർക്ക് കെയർ കൊടുക്കണം അല്ലേ, ബിക്കോസ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ ട്രയാഷ്. സോ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് യു ക്യാൻ സിംപ്ലി സേ വെൻ ദ പേഷ്യൻ്റ് സേസ് ഓക്കെ ടു ദാറ്റ്, വാട്ട് യു ക്യാൻ സേ ഇസ് പെർഫെക്റ്റ്. സോ ഇൻ ദ മീൻ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ until the doctor's arrival we will be taking care of you, so please can we continue with our care, അല്ലെങ്കിൽ can we continue with the initial care എന്ന് ചോദിച്ചാൽ patient would say okay, and that is the end. So with the patient's dialogue you can stop, or you can say when the patient says that's okay, simply you can say thank you, we will take care of you എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് end ചെയ്യാം. Okay, so this is the overall picture of this. So we are going to give you one quick minutes break to quickly read through the task and then we will be doing the task together. Okay, അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 1 മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട്. ഈ 1 മിനിറ്റ് സമയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകളെല്ലാം വെച്ചിട്ട് കാർഡ് മൊത്തത്തിലൊന്ന് നോക്കാം. Alright everyone, so I hope you guys are ready for the mock presentation. So നമ്മൾ ടൈമർ ഒന്നും വെക്കുന്നില്ല, we are just showing you how to construct the statements. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. So ഇവിടെ I'll be the nurse and Hannah will be the patient here. Okay, so let's start. You ready? Yes. Hello, good evening. Good evening. My name is Richa. I'm one of the registered nurses working in this emergency department. May I know your name, please? Michelle. Hi, Michelle. And could you please tell me your age? I'm 68 years old. Okay. So you seem to be worried about something and you seem a bit tired as well. Could you please tell me the reason for your visit? I fell at home this morning and I landed on my left side and it's been hurting since then. I'm just worried if something is wrong. Miss Michelle, I totally understand how difficult the situation is for you and you are in pain. I'm really sorry for that. But please do not worry. You are in the right place and we'll be taking care of you, okay? So before we proceed, it's important for me to collect some information so I can help you better. So will that be okay? Yes, sure. So Miss Michelle, we need to try to understand what could have contributed to this fall. So did you feel dizzy at that time? I was not. I didn't feel dizzy at that point. I think I kind of tripped over something, but I've been feeling tired since then. Okay. Do you remember what it was that you tripped on? Maybe it's a loose rug or anything like that? Yeah, it was mostly like a loose rug, I guess. Yeah, something Okay, of I that understand. Okay. So thank you very much for answering all my questions. I know it's a very difficult time, but still thank you. So from what you told me, I understand that you were not feeling dizzy, but you tripped on a loose rug. Yes. So based on that, I would like to actually examine you before we get into further discussion. So can I have a quick look at your wound? Yeah, sure. Thank you very much for your cooperation. I had a thorough look at your wound. So please be rest assured that your wound is not a serious one. It's a quite common injury that you have that can come from a fall. Okay, so there is nothing for you to be overly worried about.
So having said that, I would like to talk to you about the importance of some fall prevention methods, because you're 68 and it's very important that you take care of that. So can I give you some suggestions? Sure. Okay, so since you told me that you tripped on a loose rug, it is very important that we secure the rugs to prevent any future falls. At the same time, if you have stairs at home and if you have to go up and down a lot, I would recommend you to use handrails so that it will give you an additional support. Okay, and please start wearing non-slipper footwear. Do you do that right now? No, I don't. Okay, so it's advisable that you do, so that it will give you that extra grip that you need. So that is also the best thing that you can try this time. Okay. So I hope you will be taking care of all these points. Yes. Perfect. So Miss Michelle, do you have anything else to ask me? No. That's okay. So I'll tell you what we are going to do next. As I told you, your wound is perfectly okay, but we need to clean it properly and assess it one more time to check whether there are any sort of foreign objects or particles present. And after that, the doctor will be coming soon to have a quick examination, because we need an expert advice. And the doctor might recommend or order for an X-ray to see whether to check for any bone or tendon damage as well. So do not worry about anything. We will be there to take care of you. We will be assisting you on every level, so please be rest assured. Okay. And I understand that you are in pain. You already told me that. We'll be providing you appropriate pain relief medication as well. Okay. So is it okay for you to wait to see the doctor? Sure. Okay, so do not worry, the doctor will be here very soon. He's attending to another patient at the moment, but we have prioritized your case, and until the doctor's arrival, we will all be there to take care of you. Okay, so can I have your consent to continue with the examination and the initial care? Yes. Okay, so thank you so much for your cooperation. Let me continue with the triage care. Okay. Yes. So this is how you can have an overall presentation of this particular card, and I hope it's clear to all of you. But a simple card aanu choichal simple card aanu. At the same time, nammal orupaadu reassurance parayunda oru card aanu. Hidden task is there. So the point is, ഇതൊരു 68-year-old പേഷ്യൻ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചൊരു ടോൺ വാസ് ഡിഫറെൻറ്റ്, റൈറ്റ്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത ഒരു ടാസ്കിൽ പോലെയല്ല. ഇവിടെ കുറച്ച് ഏജ്ഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടും ഡയറക്റ്റ് ബ്ലണ്ടായിട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. യു നീഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റീഅഷ്യൂറൻസ് ദെയർ, ആൻഡ് യുവർ വോയിസ് നീഡ്സ് ടു ബി ടോൺ ഡൗൺ. ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ വേണം, ബിക്കോസ് യു ആർ ടോക്കിംഗ് ടു എൻ ഓൾഡ് ലേഡി ഹിയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടീനേജറിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന ലാഘവത്തോടു കൂടെ ഇത്ര പ്രായമായവരോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് കോളിംഗ് ഹർ മിസ് മിഷേൽ. ദ റീസൺ വൈ ഐ ഡിഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഷീ ഈസ് ഓൾഡ്. ആൻഡ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെല്ലും തോറും കുറച്ച് പ്രായമായിട്ട് വരുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു അഡ്രസ് ലൈക്ക്, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദം, ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇഫ് ഐ കോൾ യു മിഷേൽ? പേര് വിളിച്ചാൽ ഓക്കെ ആണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം, ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം വിൽ ബി ഓക്കെ വിത്ത് ദാറ്റ്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടൈറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ, ബിക്കോസ് യൂഷ്വലി വി യൂസ് വിത്ത് സർ നെയിം, ബട്ട് ഇവിടെ സർ നെയിം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ പോയത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് ഫുൾ നെയിമാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് മിഷേൽ ഒബാമ എന്നാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പം ഫുൾ നെയിം വരുന്നത് മിഷേൽ ഒബാമ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി കോളിംഗ് ഹർ മിസ് ഒബാമ. ഓക്കെ, ഡു നോട്ട് കോൾ മിസ് മിഷേൽ. ബട്ട് ഹിയർ ഷീ ഡിഡ് നോട്ട് ടെൽ മീ എനിത്തിങ് എൽസ്, ബട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു ഷോ ദാറ്റ് റെസ്പെക്ട് ബിക്കോസ് ഷീ ഈസ് എൻ ഓൾഡ് ലേഡി. So I went with Michelle. But if you are confused about it, ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ കാരണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ ടാസ്ക് ചെയ്യേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരും ടെൻഷൻ ഉള്ളവരും ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ടെൻഷൻ അടിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റോൾ പ്ലേയിൽ തന്നെ ചോദിക്കുക, ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇഫ് ഐ കോൾ യു മിഷേൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ആ പെർമിഷൻ എടുത്തോളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് ആ ടെൻഷൻ ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, സോ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഡൺ ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പെർമിഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു പോകാം. I mean, this is applicable even in their real life. After this test, they're going to work in foreign countries. That it's very important that when you see an old lady or someone who is older than you, like someone who is very much matured, you should call them with a miss and their surname. That's very important, not just for this test, but for this is important for your life. But throughout your life, this is something which you'll have to be using. That's a way of showing respect. And that's very important. Just like how we call people chichi, auntie and stuff, this is very important. And it would sound rude if you don't use that miss or
those kind of titles. At the same time, some people don't like it as well. Yes, okay, totally. some people, get very offended saying that, oh, so do you think I'm very old? That's the reason why you're calling me this. Just like with Chechi. Yeah, some people don't like that. Okay, so what you can do is, നിങ്ങൾക്ക് അത്ര confusion ഉണ്ടെങ്കിൽ, as I told you, you can ask, you can check. That's okay, right? Should I, can I call your first name എന്നൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ അങ്ങ് ചോദിച്ചു പോയാൽ മതി. ഇനി അതല്ല, ഇല്ല, പ്ലീസ് അഡ്രസ് ബൈ മൈ സർനെയിം എന്നാണ് തിരിച്ച് പറയുന്ന റിപ്ലൈ എങ്കിൽ, what you can do is you can stick on with Mr. David or Miss Philip, അങ്ങനെ പോവാം. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പേര് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ I would recommend you to call her that name itself. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞു, പ്രായമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ ഒരു മിസ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്തത്. ബട്ട് ഇപ്പോൾ ഹാനയും ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഹാന, I asked her, may I know your name? And she simply told me, my name is Hannah. I do not have to call Miss Hannah her there. അപ്പോൾ അവിടെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഹാനാനെ തന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിലൊന്നും അത്ര വലിയ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇഫ് ഐ കോൾ യു ഹാന എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പെർമിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Totally. That's a very good way of dealing with such situations. Okay, so I hope everything is clear and you got a picture about this. So I'll be coming back next Tuesday with another role play card, and we will be coming back next Wednesday with another card discussion. Okay, so thank you very much, guys. We'll be coming back next week. Until then, take care. Good night. Good.